Salt ein Kurser watchen en trip worden, nur ich, Allison und Mark. Wern seit dem College befreundet, die Art von Trio, die keine Gelegenheit brachen, seit miteinander zu verbringen. Der Plan war einfach. In ein klein Bergstadt fahren, des Wochenend mit Kunden verbringen und Sonntagabend zurückfahren. Aber Plan ändern sich, besonders wenn die Nader ihrer eigenen Plan hat. In diesem Nachmittag zogen bereits Wolken auf, als wir des Café verlassen, in dem wir Kaffee getrunken hatten. Mark fuhr. Allison saß auf dem Beifahrersitz, und ich saß hinten und spielt die Playlist ab. Die ersten Regentropfen fielen, als wir auf die Freistreck kamen. Wir machten uns kein Sorgen. Keiner von uns hat des Wetter gecheckt. Und wie erleicht war des unser erster Fehler. Nach etwa einer Stund ward der Regenstacker und prasselt so heftig gegen die Windschutzscheibe, dass der Scheibenwischer kaum noch hinter her kam. Die Luft war stickig, die Straßleer, und ich spuet dies seltsam schwer in meiner Brust, die ein auf sie Hens an Wetter mit sich bringt. De stottert der Motor. Oh, murmelt Mark und nahm den Fuss vom Gas. Der Wagen ruckt einmal, zweimal und kam dann langsam im Straßenrand zum Stehen. Ich versucht, den Schlüssel zu drehen, aber nur ein hartnäckiges Klicken war zu hören. Wir drei tauschten Blick. Allison checkte ihr Handy. Kein Empfang. Ich versucht mit meinem nichts. Wir waren mitten im Nirgendwo. Der Regen prasselt jetzt so heftig, dass die Welt draußen verschwamm. Du entdeckt Allison Regen des Schwasch, fern Lutschen einer Neonreklam. Wir schnappten uns unser Jacken, traten in den stürmenden Regen hinaus und matchten uns auf den Weg. Der Wind peitscht uns entgegen und durchnest uns innerhalb weniger Minuten. Als wir endlich die Quell des Lutschens erreichten, sahen wir ein kleines Motel im Straßenrand, wie man aus alten Filmen kennt. Auf dem verwitterten Schild stand Blue Haven Motel, und es wird frei flackert Schwach. In der Lobby rock Schwach nach Kaffee und altem Halls. Ein freundlicher älterer Mann hinter der Theke begrüßt uns lächelnd. Cedos, als wäre in den Sturm geraten, sagt Wir stimmten zu und zitterten leicht. Ich heb uns in des einseitig frei Zimmer eingecheckt, ein Doppelbettzimmer mit einem kleinen Tisch in der Eck. Als wir im Zimmer ankamen, sah die beiden Betten und lacht. Nur, wenn ich Jutscheb wechselt, sagt ich Schurschaft und duty auf die Betten. So konnten wir die Spenungen abbauen. Humor war skan immer unser Überlebensinstrument juessen. Des Zimmer war gemütlich, aber schlicht. Cremefarbin Wend, ein Kommod und ein kleiner Fernseher. Wir zogen unser nassen Schuhos und zogen die trockensten Klamotten in, die wir hatten. Allison hat ein Tut Snacks mitgebracht, und Mark hat für LFL ein alt Batterielettern in seinem Rucksack. Sei sich als nützlicher, als wir dachten, denn ein Stund später fiel der Strom aus. Wir drei saßen im Schneidersitz auf dem Teppich, beleuchtet vom warmen Schein der Latern. Draußen tobt der Sturm, der Wind hult durch die Bäume wie ein Fernwarnung. Zuerst waren wir still und lauschten nur. Dann begann Allison ein Geskicht unserer Kollegiezeit zu erzählen, wie wir uns auf der Such nach einem Wanderweg verret hatten und in einem Garten gelandet waren. Danach wechselten wir uns ab und tauschten Erinnerungen aus, manch lustig, manch bittersüß. Der Regen gegen des Fenster ward zu einer Art Soundtrack, stetig und rhythmisch. Irgendwann rüttelt der Wind so heftig in der Scheibe, dass ich instinktiv griff nach Allisons Hand. Sie druckt wortlos zurück. Als ein Blitz durch den Raum zuckt, stand Mark, auf und spät durch den Vorhang. Ein Baum ist auf der anderen Straßenseite umgestuest, sagt Ich schätze, wir gehen heute ben nirgendwo hin. Ich verspürt ein leichtes Unbehagen, aber war seltsam beruhigen zu wissen, dass wir nur zu dritt in diesem Raum waren und gemeinsam, den Sturm aborteten. Irgendwann wurden wir müde und lagen abwechselnd auf den Betten, während die anderen wach blieben und sich unterhielten. Mark erzählt uns von seinem Traum, und die Kust zu sehen. Allison gestand, dass sie über einen Berufswechsel nachgedacht hat. Mir ward klar, wie wenig wir manchmal über die Menschen wissen, die uns am nächsten stehen, bis Moment wie dies uns da zu zwingen, darüber zu sprechen. Am Morgen war der Sturm vorübergezogen. Der Himmel war klar und strahlend blau, und die Luft roch frisch, fast süß.
We're packten zusammen, bedankten uns beim Motlen gestelten und matchen uns auf den Langen Weg zurück zum Auto. Eine Schleppwagen war bereitste, gerufen von einem vorbefahrenden Fahrer, der unser Auto entdeckt hat. Dies snackt verandert nicht die Welt, aber sei verandert etwas in uns. Sei erinnert mich daran, wie klein wir im Vergleich zur Nader sind, wie schnell plen scheitern können und wie die Menschen, mit denen man in diesen Momenten zusammen ist, den entscheidenden Unterschied machen können. Es ist seltsam. Immer wenn ich jetzt Regen seh, denk ich an das klein Motel, das flackern Schild und deren, wie wir drei uns abwechselnd uns sehr geskichten Ursi holten und uns gegenseitig gegen den Sturm wärmten.